es una persona no grata en México. Nosotros no nos rebajamos ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Le debería dar vergüenza ser senador. Bienvenidos amigos a una emisión más de su canal Legión Vanguardia. Hoy estaremos hablando del senador republicano por el estado de Luisiana, John F. Kennedy, que se lanzó en contra del presidente, sí, nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la crisis del fentanilo que ellos consumen al 100, que ellos distribuyen, que ellos hacen dinero y millones de dólares porque ellos hacen el negocio grande en el consumir este fentanilo y que llega hasta Estados Unidos. Ellos abren la frontera y entran todos. No entran los inmigrantes, pero sí entra el fentanilo. Ahí como que diciendo, ¿sabes qué? Mejor checa lo que está haciendo tu gobierno antes de abrir lo que tú consideras un apoyo, porque dicen ellos que lo que están intentando hacer es que, como azota a la población estadounidense, el legislador dijo de forma figurativa que en México, sin el apoyo de Estados Unidos, estaríamos todos los mexicanos comiendo comida de gato y que estaríamos viviendo en una casa de campaña. Hágame el bendito favor. Así es, si la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurado supuestamente, pero con una manera visceral, una manera apolítica, una manera inhumana, una manera inmoral, porque realmente lo que está diciendo ese senador es prácticamente, como lo llaman en mi pueblo, es un ignorante, es un insensible y cree que porque tienen mucho dinero, así se consideran los americanos, sienten que nos tienen agarrados de las patas a los mexicanos. Así que le voy a mostrar esta parte donde este senador señala y se va directamente contra, aquí le voy a mostrar, se va contra la senadora, así, se va contra la directora de la DEA, señalando que dice el senador Kennedy y se dijo incrédulo ante la falta de interés de la administración de John Biden, del presidente de Estados Unidos, para mitigar la crisis del fentanilo, y recordó que la economía de Estados Unidos supera los 23 mil millones de dólares, mientras que la economía de México solamente es de 1.3 mil millones de dólares, por lo que aseguró que México, sin el apoyo de la población de Estados Unidos, estaría México estancado. ¿Cómo lo ven, amigos, amigas? ¿Hasta dónde están los opositores? Quiero que esta nota no salió ningún opositor en el Senado o en la Cámara de Diputados, o que le abrieran en los canales que tienen apertura para despotricar en contra de la 4T, porque no salieron a decir su posicionamiento en contra de este senador que solamente realmente saca pura caca de su boca, porque realmente lo que pasa en México es que estamos creciendo y el fentanilo ellos lo están consumiendo, y esto es lo que le muestra. Así que veamos lo que dice el senador Kennedy. The two cartels that are sending fentanyl into the United States are located in Mexico, aren't they? Yes, sir. And isn't it a fact that we could stop those cartels in their tracks if President Lopez Obrador would invite American military and or law enforcement personnel to come into Mexico and work with his military and law enforcement personnel? Senator, what I would say from my purview as the head of the DEA... But is my statement true or not? What I would say is that we're focused on the two cartels, who we believe are doing exactly what you say. They are responsible for the fentanyl coming. Let me ask you again. If President Lopez Obrador invited the American military and or American law enforcement officials to come into Mexico to work with the same in Mexico, we could stop the cartels, could we not? Senator, I believe this is a whole of government effort and has to be, including whether it's the military, us, FBI, now, and others. Madam Administrator, I've listened to you here for almost an hour telling us how bad fentanyl is. Thank you for that, but we know. Yes, sir. I'm going to ask you a third time. If President Lopez Obrador invited the American military and or law enforcement
personnel to come into Mexico and work with the same in Mexico, we could stop the cartels. Isn't that a fact? So, Senator, I can speak to the law enforcement side of this, and you just mentioned law enforcement. I believe that this is vital for both Mexico and the United States. Mexicans are dying as well, as we showed in the Chapitos. Well, then why don't we stop them? So Would it help? Let me ask you a fourth time. Would it help if President Lopez Obrador, I don't think it's a complicated question, Madam Administrator. You're asking us for more money every year, more money, and it gets worse, worse, and worse. You know, in the real world, the nitty-gritty of the real world, when you fail, you get fired. In government, when you fail, you get more money because obviously you need it. Now, let me ask you a fourth time. If President Lopez Obrador, and I'd appreciate an answer, if President Lopez Obrador invited the American military and our law enforcement personnel to come into Mexico and work with his, we could stop the cartels, couldn't we? I believe, Senator, that we can stop the cartels. Okay, have you made that suggestion to President Biden? If I could, I believe that we can stop the cartels by... Have you made that suggestion to President Biden? Senator, I have been very vocal in the whole of government setting on the importance of fentanyl and all of us using every single effort and authority that we have. Why hasn't President Biden done it? I mean, this is the way the American people whose sons and daughters are dying look at it. Our economy is $23 trillion. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. We buy $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Why don't you do that? Senator, what I am doing every single day is working with the incredible men and women of DEA who are risking their lives across 334 offices worldwide. And I appreciate that, but you're not doing what would work. Why won't you do what will work? Senator, we are... Why don't you call the president this afternoon and say, Mr. President, let's call President Lopez Obrador privately and make him a deal he can't refuse. Because we both know that President Lopez Obrador has neither the ability nor the will to stop the cartels. But yet we go along and pretend that they're our friends. And Mexico is our friend. But he has criminal organizations that are killing our people. And you know how to stop it. And the president does. And you're not doing it. Senator, we are working every day to stop it. But you're not doing what would stop it. We are transforming and we are working in countless ways across the globe to do what needs to be done for the American people. And there is nothing that the men and when women... it's important to you, you make it happen. When it's not important to you, you make an excuse. Es una persona no grata en México. Nosotros no nos rebajamos ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Le debería dar vergüenza ser senador. Y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos. Yo sé que es una posición minoritaria, electorera. Eso a nosotros no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es. Y no va a tener ningún éxito con este tipo de cosas, porque Estados Unidos necesita a México. Entonces es un hombre ignorante y diminuto. Ahí lo tienen, amigos. El secretario de Relaciones Exteriores fue muy tajante, muy claro. Es un arrogante y es un ignorante. Así es. Nos quiso minimizar y creo que debe tener un poquito más de prudencia, tolerancia y ante todo un poquito de educación. Porque seamos o no de su agrado, deben tener una cosa. México está trabajando por el
es la erradicación del fentanilo, pero también hay que tener muy en cuenta que ellos, los americanos, no están haciendo su trabajo. ¿Cómo lo ven, amigos, amigas? Ahí está la información, compártanla, regalen su poderoso like y suscriban a su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.